Glory, hallelujah. A very good morning, good afternoon, good evening, and good night, according to where you will watching me. Mechio bibiara Christ as me and cow bibiara and other swim anopai any original any numerae. Onyamia body muno. Baby me kase free abono miensa apa ho sima mienu sabre kroya eye ebra abobe se dumienu ewo oman Ghana mu anajo sabre kroya mu soso oko America memu a eye ewia a ekwa nwumre baby so ye ewia kete a abobe se ewia dumienu oko United Kingdom a sabria soso no abobe se dumienu sa ewo UK nene odasuo yi mu yi abra abo nomiensa ewo baby a mewo yi ahmadachin Kristo asoma me se me meka asembi enchero na wani emra wo hoso esese wani ba hoso se eye ya odasuo yi mu odina krokro atoye mu biso na odina asem asoma ye no e kire se wo so wo hia se obetie sa ensemi men se wo bre kra na men kasa nche e wo live video yi mu me pese me ka kire wo se Kristo Yesu ebebe bio abreko ya mu me ka kire wo se wo temuafo Yesu oba entem Matthew asempa 3 ya no Matthew chapter 20 Bible say Yesu Kristo bu wombe foforo bi se wasoro ahini yete se if you read bia wo frɛ dia no patututu na okɔ abonten so se okope apafo akɔ ne bobitrum na wakɔ akɔyɛ adwuma na bɛyɛ don edi kan no ofredi ekɔbɔ nkrɔfo pa wɔ abonten so ema wɔn kɔ ne trum a na oguso ɛyɛ adwuma Bible no to aso ka se edon wa etoso miensa ne edon wa etoso ensia no soso ofredi ekokoyo sara koto nkrofo bi se ogyinagina abonten so kwa na obisa wo mo se mon soso adan na mugina ha kwai nsamo nipa ne kan ya ne se yende obia moyempa na okachire wo mo so se monso mesin komitro mu hobi na monkonko ye adwuma na eduru anwumra de mudie no memamo Bible say omosokoi Bible no katwa so say ofredi beye se donwa etoso enkono no na osan koto se nkrofo bi susu giragina dwa so na wonso obo mo pa ma omoso koka adwumayefo no ho abra na adwuma no ekoso adofonom edonwa etoso duba kono enso osan fredi that is the last hour he went out that was the last hour he went out to meet these people and he called them also to go to his vineyard and work na edonwa etoso mienu no edui na de etoso dumienu no dui en de na onwunu adwo na ade asa sabre no ye bra odwumayeni bia de na dwuma ba wieye enti Bible no say afi wo frɛ na bofra pani no na apafo no hye ne nsa no na ɔka kyerɛ no sɛ wɔn hyɛ ase ntua wɔn ka every one a ɔba akyire ya no so Bible sɛ wɔ hyɛ ase tua wɔn ka dako denari no efiri one a ba akyire ya no so ɛbɛyɛ adwuma dɔnhwere baako pɛ kan na afei Bible sɛ otua wɔn ka no
wɔn mo di kan ba anwummerɛ anɔpa tututu no ɛhyɛ aseɛ ɛdwene wɔn ani gye wɔn tirim ɛka wɔn akoma mu sɛ afei deɛ wei deɛ yɛtiri yɛ wɔn mo ba anwummerɛ yi akora na anya denari na neɛ yɛyɛ a yɛhyɛ aseɛ firi anɔpa no nso ɛdeɛ yɛbɛnya deɛ kɔ nkan nanso otua wɔn ka sɛdeɛ wɔne wɔn edi ano no pɛpɛɛpɛ denari nti ebi mpo enwiinwii ɛka sɛ owura yi etiri mu ɔden wama yɛne wɔn a ɛba akyire yi anya pɛ nanso yɛdeɛ yɛayɛ adwuma yi efiri anɔpa ɛgyina awia yi so abɛdu saa abere yi na afei wama yɛne wɔn a ɛba akyire yi ano anya pɛ na Bible sɛ ɔka kyerɛ adwumayɛfoɔ no sɛ awɛ aso menimu ani ano dako denari anasɛ mankasa menni ho kwan sɛ mede mankasa madeɛ mɛyɛ deɛ mepɛ sɛ mede asɛm no si hɔ na meka asɛm ketewa bi kyerɛ wo sɛdeɛ mɛsi ahyɛ ɔbɔ sɛ mensɛe wo berɛ no ebi mpo a ɛyɛ wɔ dasuom bi a ɛyɛ nwummerɛ saa berɛ yi wopɛ baabi ada mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ Yesu Kristo bɛba biom toro mu adwumayɛfoɔ no ɛno na wasoma me nnɛ ɔdasuo yi mu sɛ mebɛnka nkyerɛ wo sɛ wo nso so bra na bɛyɛ adwuma no bi ɛfiri sɛ anwummerɛ bi wɔ hɔ a ɛyɛ akatua anwummerɛ bi wɔ hɔ nom a Kristo Yesu ɔba bɛbu atɛn wakonta wabrabɔ deɛ woyɛ biara w'adwuma a woyɛ no ɛso akatua ana wobɛnya ɛsɛ sɛ woso woba turo nom bi ebi a watena abrabom asetenam akyɛ wode wiase abɔwɔbɔ akyɛ but ɛna nwummerɛ ɔma wo akwanya bio sɛ bra na wo nso bɛyɛ adwuma no bi bra ne turom no bi na wo nso bɛyɛ adwuma no bi bɛka apaafoɔ no ho na wobɛnya akatua pa ɛnkyɛ Kristo Yesu bɛba anwummerɛ bi wɔ hɔ a ɛyɛ akatua anwummerɛ eti sɛ wonni turo no mu bi a ɔdɔfo metwe wadwene si saa botae bi so metwe wadwene aba so sɛ etwa sɛ wotumrika na oba mu bi etwa sɛ wotumrika na wobɛgye yɛn Awurade Yesu Kristo edi ebi a wogyina bɔnten so kwa ɛsɛ wo deɛ obi amɔ pa ɛyɛ wo sɛ Kristo som ɛyɛ nkurɔfoɔ bi dia na wo deɛ womfa ho deɛ womfa ne ho no ɔno ne ɔkatuafoɔ metwe wadwene si botae bi so sɛ deɛ womfa ne ho na womfa n'asɛm na womfa wo ho nto no so na wonnwane mmɛtoa no no ɔno ne otemuafoɔ Kristo ana katua a ɛdi akyire no ɛwɔ ne nsam na ɔba ne sɛ awenade ɔba ne sɛ ɔkatuafoɔ ɔba ne sɛ otemuafoɔ ebi a w'ani maa wo ho so ebi kura so ananadwo yi wasoma me wɔ wo nkyɛn yi na meyɛ ɔsɛmpakani a wotwa toɔ wɔ abrabɔ mu efiri sɛ mehyɛ aseɛ ɛyɛ video yi few minutes yi a mehyɛ aseɛ sɛ mekasa yi wate asefoɔ asase so no nhwehwɛmu kyerɛ sɛ enibɔ baako biara mekyerɛ every second biara every 1 second enipa mmiɛnsa under normal circumstances ɔmo na ana ɔmo wu efiri ate asefoɔ asase so eti sɛ mekasa yi mpo na sɛ wabɛte saa nsɛm yi a meka yi dia and you still have the privilege to repent from your evil ways and ye wo akwanya bia sɛ wobetumi asakyerɛ firi deɛ woyɛ a ɛntene ne ho na wabɛgye yɛ na Awurade Yesu Kristo adi wate sɔre na bra turo no bi na bɛyɛ ɛbɛka apaafoɔ no ho bi na bɛyɛ adwuma no bi fi sɛ ɔkatuafoɔ ɔba wɔn a wogyina bɔnten so kwa no obenya wɔn akatua nanso ɛnyɛ papa fi sɛ kyerɛsɛm sɛ ɛda Awurade Yesu Kristo bɛba no ɛda no yɛ oseboda nanso ɛda no so yɛ abobodie ɛda na yɛ abobodie ɛda ma wɔn a wɔamfa Awurade Yesu Kristo asɛm anyɛ hwee yɛaka asɛmpa no awia ɛne anadwo wate bi mprempii nanso womfa asɛm yi mu baako koraa anadwo yi
wasoma me sɛ ɛbrɛ nipa nyinaa deda na ebinom so ɛwɔ wɔ nnwuma so yi ɛbrɛ nipa nyinaa ne nam saa abere yi ebinom hyehyɛ club ebinom ɛbɔ bra ɛnhyɛm fata ebinom de wɔn ho ama wiase saa abere ebinom tete abosom so saa abere obi nam baabi a ɛnhyɛ ne mfata nanso wo Yehowa se me nka nkyerɛ wo sɛ wohia wo. Come to his vineyard, come and work, and whatever that you deserve, he will give you. He will give you just the best. Dear Minimini say, Jesus Christ only gives us the best. Ade papa biara wohia wo abrabo mu no ewo Kristo nsem wate. Ono na wiase nyina hye ne nsem. Ono na wodi wo ni asama so nkonim. Ono na owuo ne asaman esuro no. Ni din na wama so aburu din nyina so se ye boni din a wosorofo ne asase sofo ne asase asefo inkotodwe nyina nkoto na takyerema nyina mpamu nkase Yesu Kristo ne Ewrade ma agye Nyankopɔn animonyam according to Philippians chapter 2. Ene anopai odasuyi mu ene ewigina yi baabi a wo ho ene enwumre yi ebi kura wada ana wani ate sa ensemi me say wasoma me dasuo yi mu say me mfamre wate na eyema wo kra say wonso obegye ofre no so na waba turo mu hobi abeka turo no mu adwumayefo no ho na se osane a wanya akatua anwumere no gina ho ma ensempi ebia me ka kire wo say eni bobia every 1 second and atiasefasa asisu nipa miensa na ewu ebimpa wonnim donko ne dakora wanwumre ne bedu se oka wonsagu wobo na se ahome yi firi wo mu na se wantumi yankeka ho bi ma anwumre no adu ama wate na death is the God's penalty for sin is death. Se obi wu a akwanya bia ni ho ma ne bio so obesa kira na adwene na wonnim donko ne dakora obewu kiro ne se dua monobu na dua wo Yesu so ebu enye wumfi a wo adi edodo na obetumi di agina so akenkanya kase me twen ennabi ansa na me twen emfie bi ansa Kristo Yesu ne bosha ye no kore na donne da obefra wo se bebu wabraba wo bohu akonta no obi nim se obi nim donko ne dakora owifu beba ne fia kiro no se anka onna no bewen na anka wa ma owifuo ametu ne dan ase amewia no enne eye nkwageda enne ye adombre okoto se nkrofo bi su gina hokwa na wonye hwe obusa wo no omo ka kire ne se oyi papa na no tietia se yende obi amo yempa we have no work to do, no one have hired us. No, I say go to my vineyard, and in the evening I will give you what you deserve. Dear esefata wono me de bema wate enne ye nkwageda enne ye adombre enu ti me ka kire wo se wo so bra na be ye adwuma ni bi wate wo so bra na be do Awurade Yesu Kristo fa wo kra ne wakoma edo no wate wo so bra na be bo abraba efata adwensa kire wate sorry free don todiye no mu sorry free abosomsom no mu sorry free abrabofunu no mu sorry free nantintwitwa no mu sorry free akohwibra no mu. Come to Jesus, the Savior of the world. Come to Jesus, our Passover lamb. Come to Jesus, our sovereign God. Come to Jesus, our Redeemer. Come to Jesus, our mighty God. Come to Jesus, the one that heals our diseases. Come to Jesus, the one that gives us rest, eternal rest. Come to Jesus, the one that has offered us the salvation. Enkwajia enia wiye de wato ode ne moja ato ede a kyem prekope na nu nti ene dontorie mufo abeya adehye no wo fere won so say come, don't waste all your time. And say wo bre nyina wo wiase ho and say wo bre nyina wasase so odofo a wutie me ene metwe wagina asibotaye bi so say de wo ye bia kan hu say anwumre bi wo ho a obebu aten na wo
ɛyɛ de twato senso se wangu kura me ne wo kasa Yesu Kristo da suo yi mu obetumi yampa oba a wakatua yesɛe ɛwɔ nanim enti we are privileged anopa yi ɔdasuo yi mu awie yi ɛne anwummerɛ yi metwe wadwene si so sɛ Kristo Yesu ɛbɛba biem ɔba na ɔba ntɛm ɛbrɛ na wie du deɛ wiase ɛkɔ ne baabi a wiase adu sɛ wohwɛ the atmosphere deɛ mehu nyinaa ɛne sɛ ewiase no abrabɔ no ahi asa deɛ wabrabɔ mu nyinaa ahi asa enti deɛ yɛtie nyinaa no akɔbea te sɛ deɛ atɔmɔgyam aduru ɔkɔnɔ ewiase no ɛba na wieyɛ na obi nim dɔnko a Kristo no bɛyi ne ho adi sɛ ɔkatuafoɔ sɛ otemuafoɔ. No one knows the hour. That is why you need to prepare yourself. That is why you should be ready for him. That is why you should prepare yourself, that whenever and at whatever time that he will appear, you will have eternal life. You will have this salvation we're talking about. Many preachers have been preaching about his coming. Many preachers, many pastors, many prophets have said a lot about his coming and the judgment that is coming to the world, but you seem not to repent yourself. Why you gonna say a beer? What dear own cajon on fajon? Why you gonna say beer? Atemu beer ni ho. Me person me catch it. Said there is judgment. Atemu biba na otemwa for Kristo Yesu say obetia yenka adwuma yeye. Enti hwe wabra ba wo boye na hwe wanamontuo ye. Shewa kwan ye efiri sɛ Kristo Yesu Oba Jesus is coming soon and very soon. He is coming. Yesu ba oye Kristo ni na sɛ utie mi na sɛ wo hwɛ mi a me pɛ me ka kyerɛ wo sɛ Jesus Christ Oba hwɛ mframa bɔne a ɛbɔ ewieye brɛ yi mu ɛwɔ atiasefo asase so no amɔwa nto antwere amɔwa mfiri botaye no ho amɔwa mfiri gyidie no mu efiri sɛ Kristo ɛba bibi biara ntwe wo mfiri bɔhyɛ no ho yɛtwɛn wɔ soro foforɔ ne asase foforɔ a tene ne tim yɛn kwagyeɛ fareban Kristo ɔba. Jesus is coming. Jesus Christ is coming. He is coming. Ebere na wiedu. Me say abrabo a ye bɔ no atiasefo asase so no ehi asa. Enidaso nyina ene sɛ ye twɛn Kristo a obeyi ne ho adi. Hwɛ wakwan yie efiri sɛ wɔ ba ntam. Manwene sɛ eniema nyina ɛyɛfo sɛ deɛ wopɛ no. Manwene sɛ wobetumi afa wakwan so ayɛ deɛ wopɛ. Ɔsɛnkafoɔ sɛ Ecclesiastes sɛ abranteɛ ma w'ani nye wo mmɔfraseɛ na ɛfa wakoma kwan so ɛne deɛ w'ani hu nyinaa mu. Ɔsɛ ma w'ani nye wo mmɔfraseɛ ne nya koma pa wɔ mmeranteberem na ɛfa wakoma kwan so ne deɛ w'ani hu nyinaa mu. Nanso hunu sɛ w'enum nyinaa nti na Onyankopɔn do bɛba atem wɔ mu. Ɔdɔfo wotie me, whatever you doing, your thinking, your thoughts, where you go, your attitude, what's on your mind, what's in your heart, your attitude, your actions, what you do day in and out. Ɛno nti na Nyame bebu atɛn. Otemuafo Yesu ba. Monsakyera mo adwene. Anadwo yi wasoma me sɛ menka nkyerɛ sɛ wɔda so yi mu. Sɛ wo bibi yɛ abu akonta, na fa wabrabo sisi hɔ sɛ ɛfata ne maye no ana wayɛ krado ana sɛ Yesu ba na wayɛ krado ana ɔba a ubegyina n'anim sɛ sese fa pen ne paper ne bu akonta na twɛtwɛrɛ sɛ
sɛ wode wei ɛtoto wei ho na sɛ wode wei ka wei ho a deɛ woyɛ no ɛka wei ho na wode toto w'abrabɔ ho na wode gyina Awurade anim a ɔwɔ nkwagye mu percentage sɛi ɛbalance nkwagye no emu odu the possibility sɛ obenya nkwa no wɔ high anaasɛ ɛnyɛ wasoma me sɛ menka nkyerɛ wo na ma w'anim mmra wɔ ho so ɛfiri sɛ otemmuafoɔ Yesu ɛba asɔpa ɛnkyɛre asɛm te ɛpɛ sɛ w'ani baa ho so believe me, Jesus is coming. Jesus is coming. They say ɛyɛ sɛ nipa adwene koraa kɔ corona so ɛkyɛn ne mmayɛ nanso weinom nyinaa yɛ nneɛma a ɛdi ne mmayɛ n'anim hwɛ Jesus ɔba bio Awurade hu mmɔbɔ fomso bi a wayɛ biara sɛ ɔkɔ Awurade anim bie mu a ɔde bɛkyɛw na sɛ wobɛnu wo ho na wasakyerɛfo akwammɔne ho a berɛ a wote asɛm yi na sɛ woampirim w'akoma a mese nkwagye to ntwae ɛma God's penalty for sin is there, but once you are alive you still have the privilege to repent from your evil ways. Awurade nya wadom sɛ wakoma bubu na sɛ wobɛsakyerɛ w'adwene a ɛnɛ wobɛnya nkwa Nyame nhyira wo na ɔnyɛ wadom ame ne wo mmɔ mpaeɛ sɛ wagye yɛasɛ nka yɛdi na sɛ nnɛ w'ani aba ho so a ame ne wo mmɔ mpaeɛ. Father, in the name of Jesus, Father, we thank you for your word. Your word says that if we repent from our evil ways and come to you, you will receive us and give us your salvation. Give us your peace. I pray, committing those that are watching me and that are listening to me to your hands, that, oh God, give them another chance. Do not forsake your people. Father, we believe and we know that in your second coming, those that will repent from their evil ways today will have this salvation you've offered. We thank you through Christ, our Master and our soon coming King. Amen. So what you me na se what ya sempa ya me pese oti ase se nyame dodo so ma wo wakwan be si yi Awurade nhwe wo so na onti de nim nkyerɛ wo ofra me Pastor Chris Forson obetimi a follow me wo Praise World TV nyame nhyira wo na onhwe wo kra so kopim se obeyi ne ho adibiem. Amen. By your people, do not forsake your people, God. Save our souls, O God. Save our souls, O God. Lebreya bal tori bi indara.